Hi, I'm Moon-chan and Peppy. In this lesson, we're gonna learn Japanese grammar もうしたwith anime. Okay, here we go! もう寝た？もーんちゃん、もう寝た？もう寝たよ。は？本当に？もう寝た？もう寝た？まだ寝てないよ。よかった。ペッピーはもう寝ました。Then let's learn this grammar. Okay. もうした。もうした means have already done something. Put the form of verbs in a pink box. もうしました is a polite expression. Then let's ask questions. もうした or もうしましたか Have you done something yet?And in case you haven't completed your action, let's use these phrases. まだしていない。まだしていません。Usually this I is omitted in daily conversations. Also, you could simply say まだです which means not yet. 今日はここまでです。またね。If you'd like to learn Japanese grammar more, check the left one. If you'd like to learn Japanese vocabulary, check the right one. Bye!